Hi everyone, today we are going to talk about adverbs. අද අපි කතා කරන්නේ adverbs ගැන. An adverb is a word that can modify a verb, an adjective or another adverb. Adverb පදයක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්, adjective පදයක් එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක් modify කරන්න ඒ පදයක් එක්ක අපි යොදන වචනයකට. She swims quickly. Can you find the adverb in this sentence? Quickly. Here, the adverb quickly modifies the verb swims. අපි මෙතන quickly කියන adverb පදේ යොදාගෙන තියෙනවා swims කියන verb එක ක්‍රියාපදේ modify කරන්න. She is a very quick swimmer. Can you find the adverb in this sentence? Very. The adverb very modifies the adjective quick. අපි මෙතනදී very කියන adverb පදේ අරගෙන තියෙන්නේ quick කියන adjective පදේ modify කරන්න. She swims very quickly. Very. මෙතනත් පුතේ අපිට very කියන adverb පදේමයි හම්බෙන්නේ. ඒත් මේ very කියන adverb පදේ දැන් තියෙන්නේ තවත් adverb එක, ඒ කියන්නේ quickly කියන adverb එක modify කරන්න. ඒ හින්දා ඔන්න මතක තියාගන්න adverb පදයක් අපි ගන්න verb එකක් modify කරන්න විතරක් නෙමෙයි. adverb පදකින් අපිට පුළුවන් adjective එකක් එහෙම නැත්නම් තවත් adverb පදයක් modify කරන්නත්. But why do we use adverbs? ඇයි අපි adverb පද භාවිත කරන්නේ? An adverb tells us how, when, where, why, how often or how much the action is performed. adverb පදයක් අපිට කියනවා අපි කතා කරන ක්‍රියාව කවදද, කොහොමද, කොහෙදද, ඇයි, කොයිතරම් කාලයක සැරයක්ද, එහෙම නැත්නම් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් වෙනවද කියන එක. මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න තමයි අපි adverb පදය භාවිත කරන්නේ. How? කොහොමද? He ran quickly. එයා කොහොමද දිව්වේ? එයා වේගෙන් දිව්වා. එතකොට මේ quickly කියන එක අපි how කියන question එකට answer එකක් දෙනවෙන්න භාවිත කරනවා run කියන verb එකත් එක්ක. When? කොයි වෙලාවෙද? He ran yesterday. එයා ඊයේ දිව්වේ. Where? කොහෙද? He ran here. එයා මෙහෙ දිව්වේ. Why? ඇයි? He ran because he is late. එයාට පරක්කු වෙච්ච හින්දා එයා දිව්වේ. How often? He ran daily. කොයිතරම් කාලයකට සැරද එයා දුවන්නේ? එයා දිනපතා දුවනවා. How much? He ran fastest. So quickly yesterday here because he is late, daily, fastest. These are adverbs and adverb phrases we use to modify the verb run. And we use these adverbs to answer the questions which we have asked about the verb. But look at this one. Because he is late. This is not a single adverb. Actually, this is not a single word adverb. There are 4 words here. We call this kind of adverbs adverb phrases or adverb clauses. Now let's see what's a adverb phrase and what's a adverb clause. An adverb can be made up of more than one word. They are called adverbial phrases and adverbial clauses. දුවේ පුතේ adverb පදයක් අපිට එක වචනයකට වැඩිය වචන ගොඩකින් හදන්න පුළුවන්. මෙහෙම වචන ගොඩක් එකතු වෙලා එක adverb එකක් වගේ වැඩ කරනකොට අපි ඒවට adverb phrases එහෙම නැත්නම් adverb clauses කියලා කියනවා. adverb phrase කියලා කියන්නේ a group of words that functions as an adverb. හරියට adverb එකක් වැඩ කරන වචන සමූහයක්. He ran to the shops. Here, ran is the verb. To the shops is the adverbial phrase. We call a group of words with a subject and a verb that functions as an adverb an adverbial clause. පුතේ අපි adverbial phrase එකක් කියලා කිව්වේ
adverb එකක් වගේ වැඩ කරන වචන සමූහයකනේ. ඒ වචන සමූහය subject එකකුත් verb එකකුත් ඇතුව නම් තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ වචන ටිකට කියනවා adverbial clause එකක් කියලා. adverbial clause එකක් හරියට නිකන් sentence එකක් වගේ. He ran when the police arrived. Here verb is ran. When the police arrived is the adverbial clause. Here the verb in the adverbial clause is arrived. And the subject in this adverbial clause is the police. So remember, if there are a group of words which act like an adverb and it has a subject and a verb, then it is an adverbial clause. And if that group of words does not have a subject and a verb, then it is not an adverbial clause, then it is an adverbial phrase. So, here are some examples. Can you find the adverbial phrases and adverbial clauses from them? He ran at 10 miles per hour. This one is adverbial phrase. He ran when the police arrived. This one is an adverbial clause. He ran to the shops. This is an adverbial phrase. He ran because he is late. This is an adverbial clause. He ran every day. This is an adverbial phrase. He ran quicker than me. This is also an adverbial phrase. An adverb tells us how, when, where, why, how often or how much the action is performed. We use different adverbs to convey these meanings. To answer the question how, we use adverbs like carefully, well, slowly. And these kind of adverbs are called adverbs of manner. To answer when, we use adverbs like today, later, yesterday. These adverbs are called adverbs of time. So, to answer the question where, here, there, inside, nearby are the type of adverbs we use. They are called adverbs of place. When it comes to adverbs of reason, we always use adverbial clauses or adverbial phrases as the adverb. With the question how often, we use adverbs like always, often, rarely to answer that. They are called adverbs of frequency. With the question how much, very, to, extremely, entirely are the adverbs we use. They are called adverbs of degree. Now let's talk about the position of adverbs, or where we put adverbs in a sentence. There are three things you must remember when you are writing adverbs in sentences. First and main one, the position of adverbs in the sentence depends on what type of adverb it is. According to the type of adverb you are using or the adverb itself which you are using, the position you have to put it might change. ඔගොල්ලෝ යොදන adverbs වර්ගය හෝ adverbs එක අනුව ඔයාලා එක වාක්‍ය ලියන්න ඕන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ dictionary එක refer කරන එක ඔයාලා ඒ adverb එක වාක්‍යයක යොදන්නේ කොතනද කියලා හරියටම දන්නේ නැත්තම්. Do not place an adverb between a verb and its subject. මේකොල්ලෝ කවදාවත් නොකරන්න ඕන දෙයක්. අපි verb එකත් object එකත් මැද adverb පද ලියන්නේ නැහැ. There are three normal positions for adverbs. සාමාන්‍යයෙන් අපි adverbs දානකොට තැන් තුනක් තියෙනවා. Front position, mid position, end position. අපි මේ rules ගැන චුට්ටක් discuss කරමු. Do not place an adverb between a verb and its object. Can you find the verb and the object in this sentence? Yes, painted is the verb. The house is the object. I carefully painted the house. This sentence is correct. You can put the adverb carefully before the verb. I painted the house carefully. This one is also correct.
you can put the adverb carefully at the end of the sentence as well. But you can't put the word carefully, the adverb carefully, between the verb painted and the object the house. That one is incorrect. There's another thing here. Now you will see you can use the word carefully in two places of a sentence. But this is not the case with every type of adverb. That's why I told you it's better to refer to a dictionary if you do not know the place where you should put an adverb. And then I told you that there are three normal positions for adverbs. Adverbs යොදන දැන් තුනක් තියෙනවා කියලා අපි කිව්වා. Front position. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ adverbs එක add කරන clause එකේ මුලට. Maybe I'll go for a walk. මෙතන දුවේ පුතේ adverb පදය තමයි maybe. ඒක තියෙන්නේ sentence clause එකේ මුල. අපි නිතරම front position එකට ගන්න adverbs පද තමයි connecting adverbs, adverbs of time කියලා කියන්නේ. Connecting adverbs කියන අපි sentence clauses දෙකක් එකට join කරන්න ගන්න adverbs වලට. එතකොට adverbs of time කියනවා අපි කාලය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න ගන්න adverbs වලට. Mid position. Mid position එක කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ වාක්‍ය මැද main verb එකට ආසන්නයෙන් adverb පදයක් යොදනකොට. I always exercise before work. එතන always කියන adverb එකේ දීලා තියෙනවා exercise කියන verb එක ළඟින්. Adverbs of frequency, adverbs of certainty, adverbs of comment වගේ focusing adverbs තමයි අපි mid position එකේ යොදන්නේ. මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ mid position එකේ යොදනවා කිව්වහම ඒක main verb එකට මුලින් තියෙන්නත් පුළුවන්, main verb එකට පිටිපස්සෙන් තියෙන්නත් පුළුවන්. End position. End position එක කියන්නේ අපේ adverb එක අදාළ clause එකේ අගට යොදනකොට. You speak English well. මෙතන well කියන එක තමයි adverb පදය. මෙහෙම end position වලට යොදන adverb තමයි adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති adverbs of time අපි front position එකකට යොදනවා, end position එකකට යොදනවා. I hope what you learn through this video will help you with your exam.